Excited and happy. Excited and happy. Ngayon liligawan ko na. Welcome to Timberlake! Pinoy ako, Pinoy tayo! Guys, thank you for watching. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Bye. God bless. Greetings from Germany. Greetings from Germany, from Bosco 1 and Bosco 2. Oh! Hey! Hi Kagas! Welcome back to another vlog. Getsume! Oliver Kagas. Kagas, for today's video po ay pupunta tayo sa Bonn. Kasama natin si Joey. Sumama siya kasi gusto niya ma-meet ang ating friends na Timberlake. And today, kasi birthday ni Nathan, anak ni Ate Stephanie, blended, ayan, ininbita tayo. Sabi ko, pwede po ba na isama ko si Joey para ma-meet nyo na din po siya. Sabi niya, of course, Oli, but mag-inato ragid ta ha. I mean, sa mga handa sa, nako, mga inato, mga cowboy na yan. Sanay tayo dyan kasi nga naman, nabuhay tayo ng ganyan. Hello, Joey! Hallo! Are you excited to meet my friends? Ja. Okay. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Oh! I'm so excited! They are friendly, okay? You don't need to worry. Ja, Ich habe nur Angst, dass ich nichts verstehe, weil ja alle Philippinisch reden und so, ne? No, they can speak German also and English. Ja? And you can understand, you can speak good English. Okay, dann ist gut. Yeah. So today, magpasalamat po pala ako kay tita ko. Tumawag kami, nagchikahan kami, no? Ang sabi pa niya, Oliver, palagi mo lang sinusuot yung binigay ko sa'yo na isa. Pero hindi mo pa nasuot yung, hindi mo pa nasuot yung leather jacket na binigay ko sa'yo nung birthday last year. So sabi ko, okay, so today is the right timing, perfect timing na masuot ko siya. So ito na po. But sabi ko ba, hindi ko alam kung anong isuot ko sa inner. So sabi ko, tapos nagtanong ako kay Isabel, yung anak niya. Sabi niya, mga color, I mean, decolor daw. Sabi ko kasi white or black. Sabi niya, wag lang yung dapat decolor. So ito, yellow ako, tapos leather jacket. So magpicture-picture tayo mamaya para isa natin kay tita para bigyan pa niya tayo. Ha? Chat. Darf ich kurz unterbrechen? Wie ist denn die Adresse? Achso, ich habe schon gegeben, no? Ja, aber ich hab's jetzt hier im Auto nicht. Wait lang ka, guys. Siya daw, hindi pa nakapunta sa Bonn. So ngayon, perfect timing makapunta na siya. At hindi pa siya nakapunta ng Köln or Cologne. Sabi nila, Busko to. We will invite you and then they will sleep in the condo. Yung condo, di ba sila bus dun sa Cologne. Sabi, yes, sure. Kasi excited din siya na ma-explore pa ang Germany. So, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon in Bonn wart. Ja. Und dann kommenta, noch nicht. So, Joey, oh wow naman. Ang galing mo dyan. So, but he's very shy because he told me guys, no, na I hope that your friends don't talk in Tagalog or in my language, so he can understand. It's better in English or German so he can understand. At sabi ko sa kanya, meron kaming karaoke, mag-karaoke, no? Wir haben später Karaoke und er hat gesagt, oh mein Gott. Ich mach Video, ich höre zu. Okay. Ich höre sowieso gerne deiner Stimme zu. Oh. Du machst viel zu wenig Musikvideos. Guys, he will make a vlog. But only a shorts vlog in his YouTube channel. Makita nyo po ang YouTube channel niya. I-search nyo lang po Joey Rieninghofer. Ilagay ko lang po dito sa ibaba ng description para ma-subscribe nyo siya. Gusto daw niyang mag-char sa YouTube. Guys, listen. If you want to listen Oliver for a music video, write in the comments. Then I will make a video from him. Wait. Music video. Music video? Music. Ja, du kannst toll singen. And then I will sing I love your music. Like that? Yeah. Yeah. Okay, let's go now. Oh. Guys, nag-stop muna kami dito sa Penny. Bumili kami ng pagkain. I have my croissant. You? What have you done? Kleiner Snack. Snack, mango. Can I try? Mango na naka-frozen. Kasi po, your favorite
fruit is Mango. mango. Favorite mangga niya. At saka, okay. That's all. Ito dyan. Ja, lecker. Den ist lecker. May nakulit ang kula. Kulsam. Tapos nagutom kami. Komm mal, Bobo. Kaya ko man yung jacket ko kasi mainit. Kaya, kain na po tayo. Thank you for dropping by. And siya po nagbayad dito. Thank you for this. Lecker. Okay, let's go. Siya nagbayad sa ano Rechnung pagkain. kommt. Pero pala. Biyahe pa din po kami guys. Okay ka lang dyan? Are you okay? So ano na lang, 40 minutes po, nasa Bonn na po kami. Andito, hindi kami ngayon sa autobahn, highway. Kanina nag-highway kami, tapos ngayon naman ay sa parang forest. Nach 600 Metern rechts abbiegen auf B5. So andito tayo, yan, dito na way. Wow! Clean and green in Germany. 35 minutes na lang po pala, you know? 35 minutes. Ayan. Rechts abbiegen auf B507. The driver natin, no? Rechts abbiegen. Thank you, driver. My friend. Kameramann, Driver. Dem Straßenverlauf von B507 1,5 Kilometer folgen. Thank you. Guys, andito na po tayo sa Bonn. Ayan o, Bonn and then nicht. And then nicht. So, ito po yung ito po yung Bonn. Pero papasok tayo kung saan yung address na binigay sa atin ni Ate Stephanie. Yung dating bahay daw nila yun. Kung saan magse-celebrate. Shit. Nach 150 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Baustelle. Verfahren. So, binigyan kami ng address kung saan yung bahay. Yung dating bahay din natin, Stephanie, kung saan sila nakatira before, hindi pa ako nakapunta. So, first time ko din doon makapunta ngayon. But lang lalo na, first time niya din makapunta ng Bonn. Ako nakapunta na ako ng Bonn, di ba? Dati, palagi ako dito. Pero yung bahay ni Ate Stephanie, yung dating bahay, hindi pa. So, first time ko ngayon makakita. Yun, excited din ako Dem sa mga Streckenverlauf 1,5 Kilometer folgen. Andun yung ex din niya, di ba? Ex-husband. So, first time ko rin ma-meet. At yung wife, first time ko rin ma-meet. Andun is sila Chin, Mami Rose ngayon, si Ate Jemmarie, Ate Jen, Tembelmani, Ate Stephanie, andun sila. So, Dong. So, ano tayo ngayon? Kompleto ang Tembelmani. So, it's like a reunion. Reunion ng Tembelmani. Kasi, di ba, kapag meet kami pareho, kami lahat, hindi talaga kompleto, but this time is we are complete. We are complete, so mabuti na lang. Kasi para, get together, Tembelmani ngayon. So, happy yung mga puso namin at magkita ulit kaming lahat. Pero gusto na, Emma. Ja, aber lass mich doch gucken. Ich will gucken. Ich habe sogar verstanden, was du gesagt hast. Aha. I said it's your first time. Ja, genau. Und du hast gesagt, aber du warst schon mal in Bonn. Yeah, but nicht in diesem Haus. Ah. Oh. Ganda na mga bahay-bahay dito. Ay ba, ano pa na to? Building, mga apartments. Diba? Andito na po kami, but lakad lang kami kasi dyan kami nakapark. Tumawag kasi ako kay Mami Rose, sabi ni Mami Rose, puno daw ang parking doon kung saan malapit ang bahay nila. So ilalakad na lang namin, hanapin namin yung number. Tapos nag-send na picture sa Stephanie sa grupo, kumakain na sa labas. Parang nagutom tuloy ako na lalo. But are you excited? Yes. Aber ich freue mich auch. Are you excited Yeah, and excited and happy. excited and happy? Okay, you can meet my friends in 2 minutes. 2 minutes. Guys, andito na po tayo at magluto tayo ng schnitzel.
Ano ay cordon bleu? This veganist cordon bleu. Nagdala po talaga kami kasi po ano siya, Nur für mich? Yeah, das ist nur für dich. So süß. I'm here to only to green. Ich denke nicht. Schmeckt wie Du kannst das dann auch mal probieren. ja. Du legst es auf und du probierst auch. Die meisten Deutschen trauen sich nichts Vegetarisches oder Veganes zu probieren. Man gibt Salat da. Doch auch Salat essen. Ja, oder? So, this Salat. Nudeln. Ah, das mit Wurst. Mmh, Da belgische wolltest du nicht. Wurst. Und das letzte Mal, nie wieder. Aber es gibt Brot. Das ist for you. Only for you. Ja, die meisten haben schon gegessen, so wie es aussieht, oder? Komm, hol Mama raus. Mami, Komm her. komm daw. Wie das geht? Du musst... Mama Rose. Hey, wie geht's? Hey, wie geht's? Schon lange, no? Nicht gesehen. Hast du was mit Oliver am Fest? Die macht immer richtig so. Ja. Ja, ich weiß, das hat er Ja, bei mir die ganze Zeit der in der macht das Autofahrt. Bei mir in der Autofahrt hat er die ganze Zeit an meinem Arm rumgehauen. What's that? Orange ka, wala. Wala ko kitag orange. Nakita ko gahapon, wala ko kitag orange. Wako ka sa lugar, no? Thank you. Babak si Mami Rose na. Usap ka na. Ay, hindi. Si Fanny kay nipilit. Gusto na siya dira. Gusto ka dira. Asa na tulong? Wollen wir das Schlachtfeld? Da könnt ihr euch hinsetzen essen. Hi, Ate Steph. Welcome to my vlog. It's your first time in my vlog. Ja. Where ano siya? Ah, Ich musste da auch schon durch. okay. But you can speak. They're so gross, ne? Kann mich ja kleiner Our machen. new friend, Joey. Vegan. You need to Ja, answer. ja, This is vegan. 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 doesn't meat. No meat. How you survive without meat? How you sir? Survive. Wie hast du das geschafft? Guck mal, du hast ein sehr schönes Body. Wie hast du das geschafft? Vegan. Ja? Schafft man das? Du bist nicht vegan, du bist vegetarisch. Vegetarisch, das stimmt. Aber ich schaffe das nicht, weil ich habe keine Kraft. Mm. Wir brauchen immer Protein. Aber wie hast du das? Ich esse viel Soja, also Tofu, da ist ja auch Soja drin. Ah, okay. Soja ist ja auch Protein. Dann schaffen Und Käse, lecker Käse. okay. Emma essen, no? Immer essen. Dann das macht ein... Okay, das ist Leider, extra. das, Extra. ja. Jeden Tag in Fitnessstudio. Oh, really? Außer Wochenende. Wow, das ist gut. Du musst das auch machen. Du gehst in... Du hast doch eigentlich Ja, zu Hause. ich hab ihn ja schon zum Sport drangsaliert, weißt du, so ein bisschen Sport gemacht. Interviewin namin yung friend ni Oli. Nach 2 Minuten hat er gesagt, I need cake. Bad. After 2 minutes, I need cake. Die sagt immer, dass danach essen. Ja, ja. Which? Aber welche Sports? Naja, meistens bin ich im Krafttraining, ne? Also Fitnessstudio. Wenn wir Di siya kabalo mo joke. Wala siya kasakay sa imong joke. Er hat gesagt, du kannst nicht Scherz. Kein Scherz. Immer kein Scherz. Na, Kasi na yun, pero ako. ay, hala, pinakita mag... Kuha sa taong ito ka ng... Bei Lucky aber tanzen. Deswegen, wir sind alle gut angezogen heute. So it's your first time to meet my friends. No, außer Mami Rose. Aba, This is our... Sie. Ano, oh, pwede na Marcel, pwede po na. Hindi na siya. versuchst, es wird dich nicht beißen. ja, versuk daw. Abi sa God. Don't bite. Salamat. Seit wann seid ihr jetzt schon hier? Ah, here. Nicht so lange. Hat auch gerade gekommen. Ja. Uy, yung pagkain ko ang i-order mo, wala na abot. Ja, eigentlich wollten wir schon viel früher kommen, aber wie das halt Hi, Chi. Gwapas, Chin, oy. Pansit naman giluto niya ba? Maluto giluto niya, pansit oh. Pansit, ang dinuguan. Naiman, hikaron. Kisa man, si Dong. Ay, pagsaba ha. Ay, pangita kung wala diri si Kuan ha. Si Dong? Asa si Dong? Kulang mo gutagod idong. Wala lagi invite na si Kuan. Ay, si Kuan. Ay, si Kuan. Ano ka-relate sa inyo? Sabi niya, hindi na invite si Kuan. Hindi mo Bisaya, chill. Hindi masyado. Also, sie spricht auch andere Dialekt. Ah, was spricht sie?
Dito kinatulog. Ilongga, Chine? Ilongga? Ilongga. Ist, Andere Dialekt. ist das sowas wie Deutsch und Schweiz? Schweiz? Ja, genau, Oh, ja. okay. Aber in Belgium spricht Französisch, no? Französisch, Deutsch. Was? Wo? In Schweiz? Belgium. Belgien? Ja, Belgisch versteht kein Mensch. Belgisch versteht kein Mensch. Ano, ha? Sino si ako Ano? Sino si ako Vorsicht, Hund! Wait, das ist Hund von Chin. Ja, das ist auch Ja, pass auf, dass du ihn nicht... Joey, hast du auch einen Hund? Ja, Oliver hat gesagt, Kylie. ich habe einen süßen Labrador. immer noch. Ja. Wenn du unterwegs bist, pass auf. Achso, meine Eltern haben den. Also, okay. Ich dachte bei deiner Haus. Alam mo, taga-bitbit na ng kamera. Thank you. And you're welcome. dapat mag-ano. Kasi kompleto. Connect. Pasa. Go. Taga-tapaw. Asilin! Mami Chin! Mami Chin! Mami Chin! Mami Chin! Taga-Belgium! Belgium! Ilaw! Go. Ich kann nicht tanzen. Kain na tayo. Ah, du bist nicht mit dem Snickers zum Sonderpreis. Hi. Uy. His name is also Oliver. His name is also Oliver. Oh, by Oliver here. Na, toll. Come here. Ayun, ako dong. Andito si Dong. Hali, Dong. Hi guys! May Wow! kasama pala si Oli, Joey, no? Ja. Sabi na, because Oliver said in his vlog that he's, ngayon liligawan ko na Ich hab nicht single gesagt, no? sa vlog. So, jetzt kommst du auf Deutsch. Nee, mein Sohn. So. Ich verstehe nur Bahnhof. Alles gelogen. You're handsome. Oh, you're handsome daw. Yeah. Oh. Du hast schon was mit ihm Olli, du gemacht, musst es jetzt offiziell machen, sonst Ja, geht schon das hier mal noch. Scherzkind. Ich hab gedacht, ich lerne jetzt noch was über meine Kultur. Uy, Pilipina to siya, pero ano, dito ka, du bist hier geboren, no? Nee, Sipo. Aber ich bin hier aufgewachsen. Ah, hier in Deutschland? Seit Wann bin ich gekommen? Kind- 88? Schon lang. Also schon sehr lang. 88. 1988. Da war ich noch nicht mal geboren. Nochmal, ich kann. Du kannst. Er ist halt kein Deutsch. Er ist half Deutscher, Er ist half Deutsche, aber in Philippinen. gewachsen. Ah, okay. But you can speak English. Yeah. Ah, okay. So you have German, but you can speak German. I'm half Filipino, but I can speak Tagalog. Also ich bin nicht von beiden. So do you want to change your brain? Like, Maybe I can have a part of that. So I can speak a little bit Tagalog or something. kapas, no? Meron sa Beer? Sorry. Beer? So si Chin po ang ating ano ngayon sa kantin. Sige po. Sa kantin. Hi, ma'am. Hi ma'am, Ano po yung gusto mo? I want coffee. Unsa kito sa coffee sa sa kantin sa atwa sa Karinderya? karinderya. Dito sa school inani mo sa school. Kantin. Balik ko. Bili ako. Pabili po. Grabe yung customer kong May dami. mga ano nito, customer o pila-pila. Ano pa? Pabili po ng coffee with love. Coffee with love. Uy, ang cake ba? Bakit kulang ka ng love? Uy, ang cake ba? Ang cake, anong cake? Yung cake pwede na mag-slice? Oh, anong gusto mo na cake? Andun ba yung nandun? Pwede na yun i-slice? May chocolate cake. Wala kasi nag-slice. Parang nakahiya naman mag-slice. Sige, ako na mag-ano na. Ako na yung birthday girl. Sige, ikaw na lang. Kayo nga po. Hi, Tim Belmani! Hi, guys! We are here! Hi! Tim Belmani is back again! Ulit. Tim Belmani is back again! Hi! Agad-agad daw. Was hat Dong vor? Agad-agad daw. Okay.
Tim Belmanis! Bye! Hi, Oliver. Hello. And Dom. No, Dom. Mas pwede sa rumak? Nee, als is kindwaar. Das is mijn palayaw. Spetsname. Puta na kayo sa buhaton mo. Gipunta na siya sa buhaton daw nimo nga nanak sa likod. Ay. Lahi mo gito bag. Kita pa niya. Ano sabi mo yun? Ano man siya? Sabi man niya na ano daw yung do? Basas to fo. So. So. Loaded. Guys, nag-loaded ako guys kasi nakita ko ng ano dito, Superman. Tom Cruise. Tom Cruise pala, Tom Cruise. Kaya muna ng ticket. Nasa ba siya? So feel sana. Everything that you do, I'm so in love with you. It just keeps getting better. I want to spend the rest of my life without you by my side. Ever and ever. How do you like? Every beat is what you get. Tonight I tomorrow Mupalit? O pwede. Wow! Ganz normale Bananen oder so kleine? Nag-ano kami ng saging. Hart, okay, im Theater die Bananen. Okay. Nag-ano kami ng saging. Ito, barbecue. Sinugba. Hala, gusto doon. Ilan sa'yo? Bali 20. Bali 20. Refill, gusto? Oliver, build sa TikTok. Tapos basis euro. Kuhain stock. Nilix euro pesos. So magtitinda tayo ng saging. Extra income. Thank you, Lee. Mas pati ang taga-Jumani. Ay, Roy, da. 1, 2, 3, smile. Isa pa. ano lang, project day lang. What? Project. Dapat ano? Pero yung Oh, sige, wait. Gano'n. I-click mo lang. Click. Hooray! Hep! Hooray! Hep! Uy, tanawan. Mama, sino pa layo? Mati malalaman Ay, sige, ikaw nila. Tom, was machst du? Law, uy, kasi tingin mo. Manalangin tayo. nalawan ko nga ng ribbon. Mamaya, ulan na. Pwede full para makita yung... 1, 2, 3, smile. Nagawan ko sa ribbon. 1, 2, 3, smile. Try ko lang. Smile. And do you like here? Paminauli. Ay, paminauli. Famous ano sa rin ang ano Kami ng... famous line sa movie. O sige, tapos... Gusto ka? Itry ng isa, May. Itry ang liit. German. Oh my God! Bas minds do! Charot lang. The famous Gawa na kami ng translation. Filipinos and crazy. Yes, we are. First is Oliver. Ako, Jude? Ako, Jude? Walang tawa-tawa ha. Ay, dapat may Mag-ano na kami, dapat may, sa video mo, gagawa na kami ng translation from famous lines ng Tagalog movie into German.
So. Ja. Hey guys, listen. 3 Kilogramm Zucker drauf. It's vegan. Dok, dapat dito muna kayo. Dito kay lahat, Mami Rose. Famous movie line ay naman ko. Famous line sa movie, i-translate mo into Deutsch or German. Anong premyo? Ang premyo ay saging. Ay, so ako nanalo. Barbecue saging. Meron na ako. Ano pa nito? Sab. Banana Q. Diba? Sinugbang saging. Banana Q. Okay. So, mamili ka. Okay, Mamili ka, ma. Lalaki. Sige, ito. Pag lalaki sa'yo, ha? Warum machst du immer, was du willst? Warum ich nicht? Ich hab nichts was Böses gemacht. Du denkst, das ist nicht. Aber ja. Dramatic. So dramatic. Ja. Okay, es gibt noch. Okay na? Oh, yeah, okay na to. Last time, diretso na. Sige, dire-diretso. Okay. Warum machst du immer, was du willst? Warum ich nicht? Ich hab nichts was Böses gemacht. Du denkst das nicht. Aber ja. Okay, sakit. Tinuod. Es gibt noch. Ruf den Notarzt. Okay, Very dramatic. Da-da-da-dam. Wow, ano sagst du? Sehr gut. Dramatic movie. Ate Steph, ang sakit ng sampal mo dahil. Ate Steph, parang tinutinood yun ang sampal na to. Please call 1 for Oliver. Please call 2 for... Botong. Ay, voting na rin eh. Basmax to da. What ay, uy! Kaya ano manino kang CJ? Ich bin Eiskandidat. Cute ba Dani, uy? Wie heißt das? Arya, kennst du die Sie Hund? heißt Peppa und sie heißt Marsch. Peppa and the other is Pig. Peppa Pig. Sorry. Si Arya ba kay mas ano siya sa English at Steph, no? Kaya sa'yo. Hindi, mas tanay siya sa English siya sa German. Sorry. Mas maganda siya mag-English sa akin. And two Ako, natutong mag-English dahil sa kanya. Und da ist noch Kami dalawa ni Papa. Pero nag-German siya? Oo, fluent siya, Jim. Pero mas fluent siya sa English ba? Tsaka ano? Spanish. Char. 1, 2, 3, 4, 5. Ulo dos tres ang diay. Bisaya na din. Bila Bisaya na yan mo. Tanawa. Kung ka na siya. and Arya. Siya pa ni Fraga. Kinsa ang gwapa? $20. Fiona. Sorry, dance course. Yeah, okay. Nagmal Arya. Arya, kinsa man ang gwapa? Arya, you listen to Tito Oliver. Tito Oliver at I'm Fraga. Okay. Kinsa ang gwapa? Papa. Ikaw? Nagmal Arya. Ikaw ang gwapa. Ano siya? Ikaw ang gwapa. Hi, Dong. Kumusta man ka, Dong? Okay lang. Okay ka lang? Hindi sana pupunta dito. Jumar, come here. How are you? Ayaw. How are you? Wala, masuko lagi yung uncle. Masuko yung uncle. Pero tanawa lang dito kung pangalan. Pakidala. Hello? Ginatigaan nagsusi si Jomar, oh. Ala, sorry. Dong, duhang, dong. Okay, wala mo kay kuan. Wala mo kay internet. Sa message ba daw? I miss you. Manawag ko niyan mo. I love you. I love you. Wala mo ka sa biyahe na. Sige na. Ako na lang sasagot kasi ang takal mo. Sasagot to pala. Babaw na lang mo sa kanya ng uban. Kanya dira ka, pag-amot dira. Dira, tapos pa, left side. Ngayon, guys. Hi. Bye-bye, Jumar. Mawala. Uy, magkakakayo sa ano ba? Uy, ikaw na. So, interview na. Kamusta na pa gym mo na 2 days? Bakit 2 days lang? Alam mo, Oliver, Hindi ko pa alam. Nag-gym ako dahil alam ko magpunta dito si Joey. Norfodesh. Kasi in fitness studio Norfodesh. Yeah. Zozo. Matapos? No.
Oh. Ugma, there's live. Oh. there's Nagpanilang ko sino siya doon. Asam siya mo to? Ich weit weg, oder? Warum läuft der? das. The love song. Ano yun? Nilap sa Ghana. The love song. Nilap sa Ghana. It's not my BS. even up, Naputol. may yun Hello. Kumusta? Si Jean. Kasi si Joey. Jenny. Joey. Hala, Jenny, Joey. Janet. Meet, yep, silon. Joey, Jenny, Ori, Dongi. Ikaw. Tingnan lang natin. Pakita niyo sa camera. Ganun-ganun yung Nah, kasi nakita ko sa camera yung banyo ko. Okay. Okay na ka? Ikaw, okay na ka? Okay na kayo. Okay na. Sumbagay na ta. Dugi-dugi ito wala nakita dong. Gani. Ikaw siguro. Nakamiss si Dong no sa Stephanie. Guys, Oh, napabili-bili puro na niya. Oh. puro daw matagal na niya hindi kami nakita. Paano kasi busy na siya? Busy na siya sa life niya. Dapat na yung busy kasi meron tayong mga goals sa life. Oh. Kapag may goal, dapat you need to focus. Sino ipo-focus mo? Yung goal. It's nice to see you again. It's nice to see you again. Oh. It's nice to see Nice you. to see you again, everyone. Thank you so much for coming, guys. Thank you for We are the Team Family. Asan mo si Dong? Sige, mag-chat. Nasa ka-chat. Thank you so much for coming, guys. Thank you. Welcome to Team Family. Diba ka na? Ino nga tabi? Magbuhog yun. Excited ako. Kasi mami ko. Len! Pa! Hi, Ate Jen! Hi! Welcome back again sa aking vlog. Na-miss to ko, oy. Wala tayo mapunta kayo, no? Busy kayo sa live. Kami minsan ng last magano. Last year pa to, no? And I would like to congratulate Ate Jen for passing. Interview daw. Ano tawag nun? Ano? Driver's license. Thank you. Meron siyang driver's license. Pwede na siya mag-drive. Sino na drive mamaya? Ay! Meron. Mag-ipon muna. Matigom sa. Ay, Mag-ipon. Papunta mo dito, ano ka? Bus lang. Marami ka ba dito? Malayo din. Uy, I'm so proud, no? Maka-proud na may foreign siya, no? May driver's Kaya license. mo yan. Kaya mo yan. Oh, tapos na ang party-party mo? Di pala ka, wala mong bago. Uy, klaro. Sabi ko, bibiro na yung mag-ibit-bit. Sabi ko, bibiro. Tapos na siya sa bibiro. Uy! Ay, tapos na rin sa bibiro. Thank you for coming, guys. Yes, you're welcome. Hindi, thank you for inviting us. Yeah. O, nagre-reklamo na si... Uwi na ako, wala akong kape. Wait, oh. Uy, may kailangan pala ko sa'yo. Okay na ako dito. Okay na yung friend ko, Joey. Okay lang siya. Buotan siya. Marunong siya makisama. Okay na ako dito. Yan yung importante. May tanong pa kasi. Uli nakita ang bata. Akso. Okay lang? Kita ang bata? Okay lang si Joey, no? Yes, Joey is a very good friend. He knows how to mingle with us Filipinos, and I asked him if we are loud. He said, "No, you are all not loud. Only Oliver." Dumagan ba kayo? Positive na. Tapos, sabi niya nung una, akala yung nag-away kami ni Oliver kaya ano daw yung boss na yung mamalakas ba? Ganyan talaga kayo yung nag-away. Ano sabi mo kanina? Basta okay na ko dire. Saan ka okay? Wait, he's okay with you daw. Let's ask the mother. Plus kami Chin. Mother, okay na lang si Dong dito na side. Ano order mo, Chin? Bakit ganito? Ano order mo, Chin? Kasi kaya, dami ako doon listagin. Pero dapat na doon siya mag-orlap sa kina Dong. Mag-orlap doon siya kina Dong. This is your chance.
Si Dong kami. Si Dong is demure, no? Demure, no? Oo, bakit ba si Dong ngayon? Ano siya, virgin? Ganyan naman pag-virgin. Kasi nag-gym na kasi yan, nag-gym. Iba dyan, 2 days. 2 days. Bibisi kayo sila. Uy, mga singeris ng Bon. Ano ba yun? Listen. Listen na lang, listen. Oo. Ang singer natin dito, kami mga background mo. Ikaw ang leader. Gemma na na. Ayo, welcome back to Team Melody! Welcome to Team Melody! Pinoy, ikaw ay Pinoy. Ipakita sa mundo kung ano ang kaya mo. Iba't ibang Pinoy, huwag kang matatakot. Ipagmalaki mo, Pinoy ako, Pinoy tayo. Thank you, Kuya. Pero big brother pala. Wow! Alles so gut, nochmal von vorn, Kameraliebnis. Nochmal, Kameraliebnis. Wow! Rishma. Congrats, wow. Mami Rose is so thoughtful, no? You are very thoughtful, Mami Rose. Dankeschön. Ate Stephanie. Uwi na kami. Thank you for inviting us. Thank you. Thank you for organizing this. Diba? It's been 10 years. It's been a long time, honey. Na-enjoy ka? Oh, so for ikaw din? O, ibig ka na. Maibig ka na sa bahay ni Kuya. Bye-bye. Bye-bye, ate. Uwi na kayo? Yun na nagkita We'll see each other again, yeah. Yeah, ingat ingat. Bye-bye, Sammy. Ingat kayo ha. Bye-bye. Kung dadaan sila. Dahil dadaan. Makadaan kayo sa bahay, Day. Ingat ka na mo? Ibig ka na sa bahay. Kung dadaan kayo doon, hindi. Lynn, salamat Lynn ha. Thank you so much. Ikaw din, maingat ka dito. Si Dong po ay sasama sa amin kasi sasakay siya. Pero hanggang ano lang, Bahnhof dito sa Bon. O, sama si Dong sa amin kasi uwi na din si Dong. Tsaka umuulan din. Are you happy? Es regnet. Are you happy? Es regnet. Because you met my friends now? Yeah. But we are Very funny. very funny. Yeah, My friends? Yeah. And they are friendly, right? Yeah, sure. They are friendly. Very friendly. Si Dong wala pa. Dong! Yasang madong. Dong! Dong, bubis na. Where are you? Yeah, where are you? Guys, umuulan po pero nag-stop muna kami dito. We are stopping here because Regigapos. Nag-stop kami dito kasi po because of your knee, no? Yeah. It's ambition. Ich bin zu groß für mein Auto. It's ambition, toothbay. Schmerzen, ano yung masakit yung tuhod niya because ilang oras ba because of how many hours? Ne. You only sit there. Ja, 2 Stunden sind wir jetzt gefahren. Yeah, so After 2 hours my knee? yeah. Painful, yeah. Yeah, because nag-upo lang ba so kailangan muna kayo mag-standing. So malapit na rin kami sa bahay. 30 minutes na lang nasa Badlaaspin po kami. Tumawag si Uwe kung saan na daw kami. Nag-alala na siya ba? Kasi gabi na ban. Alas 11 na ng gabi. Kaya nag-alala si Uwe. Sabi ko malapit na kami. Guys, umuulan. Grabe. Let's go. Let's go home. Take me home. Country roads. Skies of a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you.